आज की औरत 2023 की औरत एम्पावर्ड है. كل يوم عندي busy routine. أنا أم أيضاً. Try to understand and go ahead. Everything is within your power and your power is within you. कामयाब पहेली है वो, समझने का हुनर नहीं, निभाने की चाहत चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता नाज. एक औरत की हैसियत से मैं ही कहना चाहूँगी कि आज की औरत 2023 की औरत एम्पावर्ड है. उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो लीड कर सकती है. बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग अ मीडिया पर्सन, आई वुड लाइक टू से दैट आज की औरत वाकई एम्पावर्ड है. एवरीथिंग इज़ विदिन योर पावर एंड योर पावर इज़ विदिन यू. مرحبا، أنا اسمي نورة، مديرة راسكو مات كافيه فرع أبو ظبي خليفة ألف. كل يوم عندي بيزي روتين. أنا أم أيضاً. فأكيد هذا واجبنا كنساء عاملات إنه نراعي ونهتم بعائلتنا وعملنا بنفس الوقت. هو شيء صعب، بس أنا متأكدة النساء قادرات على فعل المستحيل وأكثر من هيك. ليس فقط كنساء عاملات، أيضاً أنت كأم، كامرأة من داخل المنزل تهتم بأطفالها، ترعى زوجها، تهتم بأدق التفاصيل. الامرأة كمثل يقال وراء كل رجل عظيم امرأة، فأنت قادرة على فعل أشياء أكثر من المستحيل. Hi, this is Srilekha. I'm a medical professional working in insurance sector in Abu Dhabi. आज की औरत, she is educated, empowered. We are getting equal chances and opportunities. Now it's up to us whether to grab it or not. 2 लाइन्स औरतों के लिए. कामयाब पहेली है वो, समझने का हुनर नहीं, निभाने की चाहत चाहिए. Hi, I'm Dr. Nasima. I am working as a doctor in Abu Dhabi. This special occasion of this Women's Day celebration, I would like to say every woman to realize the fact that you are the wonderful person you have to be realized in your life. As soon as you realize this fact, it's very easy for you to go for a successful life. And I would like to add 3 points for you. Especially take care of your health, mental health, physical health, and your financial independency. And the other thing, very important to tell you that you have to sometimes go through some kind of extraordinary breaking the rules, sometimes not going through a typical woman. So try to understand and go ahead, and inshallah prosperity will be with you. السلام عليكم، اسمي مها الكندي وأنا طالبة متخصصة في مجال العلاقات الاجتماعية social work، وأنا بعد كاتبة وشاعرة، ونشرت كتابي الأول بعنوان Poetry Talks. الكتاب يتكلم عن معاناتي الخاصة مع الصحة النفسية، ورسالتي لكل امرأة إنها تسعى عشان تحقق كل طموحاتها. كل عام وأنتم بخير. مرحبا، أنا هند عفيفي، مدربة إنترنت أو بزنس على الإنترنت. أنا أسست مجموعة اسمها Beyond the Nest لتمكين وتشجيع النساء بعد ما الأولاد يتركوا البيت. هذا العالم صار عالم افتراضي بالإنترنت أو الأونلاين سبيس، كل شيء موجود. فأنا يعني هي الفرصة، دائما في بداية جديدة، دائما في تشجيع، دائما إلا وتلاقي فكرة تقدري تمكني فيها حالك وتنجزي فيها أو تكوني متميزة فيها. it's never too late. ما فات الأوان، دائما في بدايات جديدة. Hello, my name is Afreen Khan and I'm in UAE for 7 years. I work as beauty consultant and brand evaluator. So my message is, I don't want women to have power on men, but have power on themselves. Who is woman? Her eyes sparks with passion. Her voice is so sweet to the ears. Her mind filled with determination and positivity. Her heart, which is pure and big enough to hold the compassion.
She is a daughter, sister, friend, wife and mother, spreading her charm all the while. She makes you wear a beautiful smile. Make her feel special by going all the way. Acknowledge her worth every single day. Take care of her like she takes care of everyone and everything. Be confident in your skin and be the best version of yourself. वो कौम किसी शान की हकदार नहीं है जिस कौम की औरत अभी बेदार नहीं है, जिस कौम की औरत अभी बेदार नहीं है।